Hello vlog, welcome to my world. So what is up to all of you guys and have a great night. Okay, so for today's video, paano tayo gumawa ng triangle pop out. Okay, so madali lang siya guys, no. Shout out to Miss Mia Suarez, no. So idol ko to, noorin niyo yung Guerrero 1 and 2. Start na tayo guys. So pumunta na muna kayo sa pop out. So hatiin nyo muna yung background. Okay, tanggalin nyo muna yung background nya. Sa mga malalabo, pwede nyo siyang outline. Pero sa akin kasi, ipe-person ko na siya para automatically na ma-highlight siya. Okay? So, yan. So, hindi ko na kailangan itong baba, no? Kasi ikakat ko yun mamaya. So, isave na natin, guys. And then, kapag na-save nyo na yung picture, syempre isave na sa gallery nyo yung picture. Okay, so done and save. After that, mag-add na tayo ng background na kulay. Gusto ko kasi yung blue. Okay, so ito guys. So yan, landscape natin. And then pumunta kayo sa draw. After na pumunta sa draw, click nyo yung tatlong box. Okay, inisip ko libro to or yung cup sa graduation. Mag-add kayo ng empty layer. So, i-add nyo yung triangle. Yung lightning triangle. Yan. Dali lang guys, no? Tapos, lakihan nyo lang. Yan. Tapos, i-rotate nyo, don't forget to rotate the triangle. So yan. Okay, and then check nyo lang guys, check nyo yan. So pumunta ulit kayo sa draw. Okay, and then mag-add ulit kayo ng empty layer. Add the photo. Then yan. Okay, and then erase nyo and mag-add kayo ng shape. Add nyo tong square na yan. Then going to fill. Okay, so zoom in. So zoom in na lang and then rotate. Zoom in na lang, rotate. Yan.
Yan. Check natin. Okay. And mag-add kayo ng stretch tool para tunawin yung katawan niya. So, don't forget to press warp and press power 100% and 20% also the size of your brush. Okay, so down and so, punta tayo sa effects naman. Punta kayo sa yan, artistic. Okay na. Tapos press nyo yung share and then 100%. Tapos second one, press nyo to and then mga 86 or 87 and then click nyo tong erase and then invert. Okay, zoom in again. And click check. And the last one is yung like naman. Going to draw. Click nyo na yung draw and then mag-add kayo ng empty layer. Then coloring. Okay, so you choose pink and check. %30 hardness and okay, set. Tapos highlight nyo lang ganyan. Yan. And then going to transform. Yan. And check. Tayo sa overlay. Okay. Pwede na siyang i-adjust na. Yan. Yan. Okay. Mag-add kayo ulit ng empty layer. Ganon din. Choose nyo yung yellow. Yan.
Tapos highlight nyo lang. Check. So medyo mahaba. Yan. And then going to transform. Check. Tapos overlay nyo lang ulit. Tapos going to transform. So mag-add kayo ng brush, tapos delete nyo na lang yung lampas. Okay. Check. The last one is punta kayo sa shake. The last one, punta kayo sa draw. Ay, sa brushes. Click the brushes. Going up. Hanapin nyo yung between na maliliit. So we're going to stars. And like just smaller. Okay. Shoutout to John M. Bulgado. Shoutout kay BT TV. Shoutout kay Please TV. Shoutout sa'yo, Embong Limen. Shoutout sa'yo, Dan Legaspi. Shoutout sa'yo, JP Plasencia. Shoutout sa'yo, Kurt Reynal Suarez. And also, shoutout sa'yo, Sean Michael Moreno.